Τι επιφυλάσσει το μέλλον για τις επιχειρήσεις και ποιος ο ρόλος των οικονομικών διευθυντών οι οποίοι καλούνται να δράσουν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον? Σε αυτό, καθώς και σε άλλα επίκαιρα ερωτήματα, κλήθηκαν να απαντήσουν οι ομιλητές που συμμετείχαν στο 16ο Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών που διοργάνωσε για ακόμη μία χρονιά η KPMG. Προσπαθήσαμε να βάλουμε θέματα που εκτιμούμε ότι αφορούν στα ενδιαφέροντα των οικονομικών διευθυντών, όπως για παράδειγμα τι επιφυλάσσει το μέλλον, με έναν πολύ αξιόλογο μιλητή, τον κύριο Μπελίνι από την Αγγλία. Θα μιλήσουμε λίγο για τις επιπτώσεις του Brexit με τον πολύ γνωστό Πίτερ Σπίγκελ, πώς μετακινούμαστε από το hard Brexit που καταλήγει να είναι ένα soft Brexit μετά τα αποτελέσματα των εκλογών στην Αγγλία. Θα μιλήσουμε για το πολύ ενδιαφέρον θέμα του cyber security με έναν εξαιρετικό hacker, ο οποίος όμως έγινε πλέον επαγγελματίας προστασίας δεδομένων παγκοσμίως. One of the biggest challenges is now to manage digitalization in the finance function. And I think this is what every CFO has now to deal with. Ο ιστορικός του μέλλοντος, James Bellini, επιχείρησε να προβλέψει τις εξελίξεις που θα επηρεάσουν το παγκόσμιο επιχειρηματικό στερέωμα μέσα στα επόμενα χρόνια. The company of the future will have to find a new kind of business model that harnesses all these amazing disruptive technologies to create a new business. And it will certainly be very different from the traditional business of the hierarchy, the industrial model. When I talk about the future, I'm not talking about next week. I'm talking about the next 5, 10 years, 15 years possibly. And I would hope that within that spectrum of time, say the mid-2020s, that we'll have moved on from the financial crisis, solved many of those problems, and moved on to a situation where we can actually start having successful businesses again and growing our businesses and harnessing technology. Το τελευταίο διάστημα οι κυβερνοεπιθέσεις έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, συνιστώντας μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον Πίτερ Ζιν, ειδικό σε θέματα για τον κυβερνοχώρο, τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν είναι απλά, ωστόσο ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια κάθε επιχείρησης. 80% of the companies or 80% of the things that go wrong are very easy to solve. The basic protection is updating. And I see a lot of companies, especially in the area of operational technology, so machines, forgetting to update. And if you use old software, somebody is not even going to target you, but will find you and will extort you or hack you or something like that. Σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης, το κόστος για μία επιχείρηση τις περισσότερες φορές είναι αρκετά μεγάλο, ωστόσο το μεγαλύτερο και σοβαρότερο πλήγμα που μπορεί να δεχθεί είναι στην αξιοπιστία της. The thing with cost is there's so many different numbers going around. The thing you usually hear is the cost is enormous. Like, for example, credit cards are stolen and they calculate the cost, and they calculate the cost as if all the credit cards will be maxed out, will be taken the most money out of as possible. Usually the cost, the actual cost is a lot lower because there's damage mitigation. But above that damage mitigation low cost, there is also your reputation. So the real cost is hard to calculate. But for example, one of the things I am going to talk about is the attack on banks, mostly in Eastern Europe, where each bank lost exactly 10 million euros. Τηλεοπτικός χορηγός του συνεδρίου ήταν ο οικονομικός σταθμός SBCTV.